You want protection from the enemy, right? You want protection from the enemy. Enemy na-ekwu okwu ya bụ, ịma na in Africa we believe so much in witchcraft. We believe so much in juju. We believe so much in, people doing us. Ọ bụ mmadụ na-eme. Ịma tata bụ orie. Orie m ji enwe obere ohere for consultation. I've been on consultation since morning. So, o nwere a guy bịara na be m today. Ọ bịabugo before wee bịakwa tata. O nwere one thing ọ na-complain. Ọ sị m na ebe ha na-azụ afịa na a na-aghasara fa enyi ule. Enyi ule. Nsị ya ka o si wee marụ. O gosi m ụkwụ ya. Ụkwụ ya zara aza na-eme ọnya. Nsị ya, what if ihe a na-eme gị abụrụ ihe a human being mmerụ? What if ihe a na-eme gị bụ ọrịa selitere as a result of ihe ị na-eri n'ọnụ? What if ihe a na-eme gị bụ as a result of maybe excess sugar in your body? What if ihe a na-eme gị bụ ihe ị ritere n'ọnụ bụ ife ahụ gị na-egosi gị that na something have gone wrong because of ife ị na-eri? What if it have nothing to do with somebody, a human being, abịa ghasara gị ife iji wee zọọ ya ụkwụ o wee mewe gị that thing? What if it is not that? We believe so much in those ka ihe mma akpụ ya. Mmadụ na-eme like ọ bịa ka m gbara ya afa ka m gba ya onye na-eme ya. That kind of thing. And of course, the kind of dibia ezi nwa a na-edobo. Wee gbawa ya okwu si anyị chọọ a traditional herbalist nọ into healing with herbs and roots ga-enye ya ọgwụ ka ihe ahụ na ya n'ime arụ bụ ọrịa si n'ụkwụ ya were apụta ka e treatie ya. Adịnya kaba alụ mara ọdịka nri ọ na-eri, ife ọ na-aṅụ. So I understand that you listening to me, you want protection from those kind of things that your mind is telling you. You want protection from witchcraft, protection from mmadụ ime gị enyi ule, ịga gị pin, all those. Ana m agba ndị mmadụ na ọ bụrụ na ịga pin ime enyi ule, all those nsi na aja, not aja, all those nsi, let me not speak ill of my dearest aja maka na awụ m dibịa aja. So all those nsi, ọ bụrụ na all those things the rare as we take them to be, the reason why you are seeing today, if I don't go kemgbe ụkwụ m na-aba self by now, they are, even if I still there alive, I feel no they might them for ground. So ọ bụrụ na all those nonsense na ọ na-eme exist. Now we're here now. I know you need all this protection. We always live in that fear that there is somebody somewhere casting evil spell against me. There is someone somewhere that doesn't mean well for me. There is someone somewhere na-eje na bedibia na agwọ ọgwụ go wee me nam. There is someone somewhere nọ na one temple or the other
na-ekeshi my business so that my business and I gana nilo. There is, we always live in those kind of fear. Mana o nwere ihe ezi nwa na-ada agbawa gị. O nwere ihe ezi nwa na-ada ekwube. Ụwa anyị nọ na work on instructions and codes, principles. There is a reason o ji wee bụrụ that na every day na anyanwụ na-abọni from ọwụwa anyanwụ. There is a reason o ji wee bụrụ that na every day anyanwụ na-awani. Anyanwụ anaghị asị oke ma ọ bụ the earth anaghị asị oke anyanwụ ịcharụ yesterday mgbachiru today achana. There is a reason o ji wee bụrụ that na the earth, the universe is always in continuous ritual. Ana m ada agwa gị, every day of your life, one mistake ị ga-eme na ndụ gị bụ leaving your spirit empty of instructions to work with. Leaving your spirit, leaving your chi empty of instructions to work on at every day. Now the worst mistake ị ga-eme as a human being. That is, you are just living your life. You are not giving your spirit instruction to work on, to work with. Nature are like a vacuum. If for stagnancy, although na nature is always evolving, nature is always moving, nature is always on activity. If you choose to stay stagnant, nature will shift you aside. Nature will be pushing you and akpage because you refuse to move. I pagido until you go out of nature because you are anti-nature. Everything in nature is in constant motion, movement. The worst thing you can do is leaving your spirit without instruction to work on. But you don't give your spirit instruction of things to do, things not to do, things to accept, things not to accept. You leave your spirit empty. You leave your spirit vulnerable. You leave your spirit just like that. And because nature don't like vacuum, when you leave your spirit empty of instruction to work on, your spirit will now begin to search for instruction anywhere. Your spirit will begin to search for instruction on a signal, or now search for instruction from anywhere. Ebe ọbụla o nwetaziri instruction with your name, o pikie ya were ya rụba ọrụ. Ọnya bụ na mmadụ nọ somewhere na-ekwu okwu with your name, na-ekwu okwu ọjọọ with your name. Your spirit will capture that in onye ahụ kwuru were ya as instruction, were ya rụba ọrụ na ndụ gị. Mana ị bụrụ somebody that always give your spirit instruction to work with, your spirit ama nga na-achọ something another person nọ somewhere na-ekwu were ya wee rụba ọrụ na ndụ gị. Your spirit will simply be working with that instruction gị nwa na onwe gị nyere ya. Ihe anụwa bụ the highest form of protection you can ever have from all these fears people entertain. You are afraid of somebody being somewhere doing something
diabolical against you, right? You are afraid of somebody being somewhere will have again a walk, right? Gonna be walk. Ịgwọ ụkwara na mmadụ wetara nke a weta nke a weta nke a gbaa afa gị na ya kwuo okwu ọjọọ na ya, and then because your spirit have not received instruction from you to work with, your spirit captures that instruction onye ahụ na-enye were ya wee mee gịnị wee rụba ọrụ na ndụ gị. Ọnya bụ asị that na agwọrọ ya ọgwụ, asị na agwọrọ ya ọgwụ, asị na akpọrọ afa ya na mmiri were mmasị gbue, asị na emere invoke na esendịrị ya esend. That is an attack sent. Attack esendịrị esend. In all those nkanka asụsụ a na-asụ ya na esendịrị ya bụ gịnị? I send you wee na-alụ ọrụ na ndụ gị bụ gịnị? Your spirit have no other option than to accept it. You did not give your spirit an instruction, a standing order to work with. That is why your spirit can now easily capture any other instruction someone is giving somewhere, provided na agbara afa gị there. Your spirit will now pick up the instruction and start work, because your spirit, your chi, ama na ife a dị njọ na nke a dị mma. They don't know. Ọ bụ ihe ha chọrọ ịma na okere instruction ị nyere. Otu ihe nọ kịta anụ imepe ọnụ gị sị chi m, my spirit, achọrọ m ịnwụ. And you project that thing equally with your mind, your emotion, everything about you is reverberating with that achọrọ m ịnwụ nwanne. Within a space of few days or weeks or months, ị ga-anwụ. Because your spirit will now begin to work with that instruction and make it a reality. So, no instruction ị nyere mmụọ gị ka mmụọ gị ji arụ ọrụ. Every day, nwanne, kabaalụ fọ na ị nyere mmụọ gị instruction to work with. Instruct your spirit every day. Your spirit is always in action. Your spirit always wants to be working. Your spirit always wants to be instructed. And whereby you don't instruct your spirit will search for signal, will search for instruction from anywhere. Or will Z instruction lobaro. Make sure that every day share phone and igbe. Ninyere your spirit in instruction to work with that day. Don't keep your spirit empty. Onya bụ mkpa this daily practice of ịga ọfọ na-ekwu maka ya balụ. Because the ịga ọfọ is about ngụnwe ịchịkọ mmụọ gị niile, ịkpọkọta ma chi gị ma mmụọ niile gị na ha ịkpọkọta fọ ọnụ on a round table. Iwe gbawa afọ okwu. This is what we be. This is what will not be. Nke a ga-eme, nke ni ama mme. Nke a ga-eme na ndụ m, nke ni ama mme. Nke a ga-esi otu a mee, nke a ga-esi otu a mee, nke a. You are giving instructions in your daily practice of ịga ọfọ. Nke a iji ọjị n'aka ma ọ bụ nzu ma ọ bụ mmiri sef. Iwe na-akpọku chi m, ndị ichie, ajana, agwọ, ikenga, mmụọ be na mmụọ ikwu na ị na-akpọku all those spirits that make up you. Iwe na-agbazife okwu about your life. Na nke a ga-emelụ m, nke a ama mme, nke a ga-emele ezinụlọ m, nke ni ama mme, nke anụnwa ga otu a ka business m ga-esi aga, otu anụnwa ka ndụ m ga-esi aga, otu. You are giving instruction to your spirit. And the instruction ahụ ị nyere for that day, that is what your spirit will work with. It is when your spirit onye anya n'aka gị for instruction mana inye ha, then your spirit will search for instruction anywhere. Onya ozi na somebody ga-anọ na somewhere. Onwe ka onye a just onwe ka onye aba n'ime ọfịa weta ofu osisi innocent toys n'ọlụ onwe ka onye weta ofu akpa black.
n'owu black wee kebe ya n'osisi a ọ na-eke ya na ọ na-eke ya na-agba afa gị ọ na-eke ya na-agba afa gị na-ekwubi okwu ọjọọ na nke a ga-eme gị na nke a ga-eme gị na nke a ama mmenata na nke a ama mmenatalụ gị na nke a ga-eme gị na nke a ọ na-ekwu ya ọ na-eke afa o mechaa that nonsense with afa gị okwunyelu there being that your spirit enweghị any other standing instruction from you. Your spirit will do what? Pick up that information from that person. Maka na akpọrọ afa gị there. O were ya lụba ọlụ. O were ya lụba ọlụ onye ahụ na that nonsense. Ịma na akụgheri mmadụ nwere ike ịgwọ ọgwụ. Ọ dịile. Ịghọta? Onye ahụ enwegodu full knowledge of ife ọ na-eme, provided that na ọ na-eme that thing na-agba afa gị. Your spirit dịrị ana vulnerable, ọ ga-eji wee lụọ ọrụ. Onye a bụ na asị na a na-agwọrọ ọgwụ na-agwọrọ ya ọgwụ ịlarụzi ụlọ ya na-afụ amoosu a na-ada gị nke a na-eme biznes everywhere akụchie maka ekechie na gị na ekechigo gị ghọtago. If you don't want that kind of nonsense to happen to you, make sure that every day na ịkpọrọ afa gị kpọrọ afa onye isi i wee kwuo nọ ihe a ga-eme nke a ga-eme otu a ka ọ ga-esi mee otu a ka nke a ga-esi mee otu ikwukwa okwu and ị na-ekwu ị ga-ejikwa something n'aka maka onye ahụ merụ nke o merụ nwere ihe o ji n'aka wee mee. Jidekwa something n'aka. Iji ọjị ijide nzu ijiwu nzu ijide ọrụ nkwụ ọkụ iji nkwụ ọkụ ikuru mmiri. Let there be no something iji n'aka that bear witness to that thing ikwuru. Give your spirit instruction every day. Some people a na-agba ha maka daily practice of ego for they neglect it and I say it doesn't work nke nwe ibe mgba no do am o no do am. Keep na-epiogharị na be ndị dibịa gbaa afa na n'ife cheki ife. Ịbịakwute ezi nwa a na-ede analụghị ego agbalụghị afa aka alụghaji weta ego a na-alụ ọrụ. Ịghọta ihe m na-ekwu mana ị mara ife ihe anụnwa na-agba gị bụ the basics of life. The basics of life. Ịghọta the principle ụwa si aga ndụ si aga ịzụ afịa na n'oge. Ekenekwa m ọnụ na-esoyala ya na nkwasara ka anyị na-eme n'obi every nkwọ. Chat me on WhatsApp on 08032477868. My name is Ezinwa Anedo. I come for the total restoration of ordinary and omenani Igbo. Kamesian.